Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In 2018, in April, we spent about 20 days in Shijiazhuang in China. We spent these days to shoot a commercial for the tourism's development conference. And my teammates shot so many footages for aerial footages and this what? And time-lapses. My teammates shot so many aerial footages and time-lapses footages, and I shot so many behind-the-scene footages. So let's see how a photographer works in wildlife. Let's begin. Actually, we bought so much stuff in this shooting. We carried backpacks in this huge for each one of us. However, we don't usually take so many things up on the hills and mountains when actually shooting. The everyday carrying was a drone, a motorized slider, several cameras and tripods. And the motorized slider was playing a big role in this shooting. 大伟大哥你好。不要打扰我，对不起。 We don't usually use a slider. We actually use gimbals and steadicams more often than using a slider or even a motorized slider. However, when we are shooting time lapses or some interviews that don't require so much flexibility and it does require more stability than some other commercials, we use motorized slider with tripods against gimbals and steadicams. It's much steadier during a long period of time. And the slider is not always that great. Despite of it always needs a tripod and sometimes it has bugs like this. Oh shit!两个正在讨论，等一下飞哪个角度，太困难了。我们本来说今天空气很好，天气也很好，可以上来搞一些很好的角度，但是现在好像都搞不了，因为这天空真的是相对来说是非常灰。怎么说呢？就是没有对比度，没有细节。我们拍一个东西有细节，比如说像光影。 光一定要硬的光，虽然说这是蓝天白云，但是云层太高了。对，所以，现在也是纠结这个东西。等风再吹一会，看能不能把云层吹开，有硬的光洒下来。怎么样？这边还是要拍一点东西，对吧？哎呀，政治任务啊，大佬。哎，对。我这边也灰了，这蓝天。 没事，抓紧。我已经猜到，因为那个地方高那么一点，就在这里还可以。这
下我们准备从这里走这个小碎石路到山谷下面去拍摄这个爆堵在主峰的这个位置。对，没错。首先我们准备下去，我把相机放。有。够，跟不上你。我录不了，下吧。我们的摄影师钟队长和我们的美术指导金队长、金导演，可以好好的把握我们的画面。对不起，这位是我们的金导演，金导。我也是搬砖的，受人所托。挡住了阳光。正在控制镜头外空镜的熊大先生。江哥终于要走了。要走了。脱了是吧？不是，江啊！天啊，江哥要走了。哎，到的真好。棒，6秒。哦，靠谱。走吧。对，这个东西真的是三个口。对。然后这里又有。这里又有。这里又有。这里还有。这里还有。对啊，这种就是一个3口。对。对，我们几个项目就1口3就都不用了。对。我们几个项目都一次都没有拿出来过我们自己的插头。所以我建议那种出远门的，特别是对电量有特别高需求的人，对啊，设备多的，强烈推荐您买公牛，请记住公牛，给它特写。公牛。对。对啊，公牛。你看我们又有飞机要充电，相机要充电，手机充电宝。对，轻松搞定。就这个搞定了。是的，没错。它不要388啊，对，只要98。只要98了，很便宜。我98，我买个那种插头不一样是这个价钱，对吧？对。是啊，靠谱。这东西绝对是靠谱的。